zonse mdziko la Malawi komanso maiko akunja. Zina mwa zomwe wairesi imachita ndi monga kujambula ndi kuwulutsa mauthenga ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kukudziwitsani, kukuphunzitsani komanso kukusangalatsani. Kujambula nyimbo za makwaya komanso oyimba ena, kukonza ndi kujambula mapulogalamu osiyanasiyana okhudza za umoyo, maphunziro, chilungamo ndi mtendere, maufulu a anthu, zachilengedwe ndi zagwidwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo. Kujambula ndi kuwulutsa miyambo ya mapemphero, misonkhano ya mabungwe osiyanasiyana ngakhalenso zipani za ndale, komanso kuthandiza kutukula ochita malonda ang'onoang'ono ndi akulu omwe powalengezera malonda awo. Zonsezi zimatheka pa mitengo yokambirana. Onelani kanema wa Luntha pa matchanelo awa: Starsat channel 474, Star Times channel 474, Top Star channel 474, Zouk channel 51, Clear channel 007, Go TV channel 807, Azam channel 386. Komanso mutha kutitsatira ndi kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pa Luntha Television Facebook page komanso Luntha TV Official pa YouTube. Mutha kutipeza ku maofesi athu ku area 2 mu mzinda wa Lilongwe kapena kuimba foni pa manambala awa 0994 442 058 kapena 0883 815-055. Bwerani kuti tikuthandizeni kuti ntchito zanu zionekere kwa anthu. Luntha Television, kubweretsa luntha pa khomo panu. Are you passing through Desert Town and you think of finding a place to rest or just to have some nice food? Always keep this name in your mind: Comfort Lodge. Situated in Airfield at Desert Town. Here at Comfort Lodge, we offer comfortable, affordable, and quality accommodation. The place is located at a very quiet environment that gives you a comfortable and peaceful sleep. We also offer local food such as madimba, masambo tendera, chisoso, ndi ndo zina za lokolo zambiri. Talking of entertainment, that's not an issue, as we have a DSTV for your favorite channels. Tight security, electricity and water backups are all in place just for you, dear customers. During this time of COVID-19, we have all measures in place just for your safety. Oh yes, come and taste a different feel of life here at Comfort Lodge in the town. Mawa wapa 17 January chaka cha 2025 takulandirani pano pa Luntha TV, program imene ya a press review. Iyi ndi program imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zalembedwa m'manyuzipepala athu a mdziko muno, komanso nkhani zina zimakhala za maiko akunja. Ndipo tsiku la lero muli ndi ine Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Charity Chilanga. Mwatsuka banja Chilanga? Ndadzuka ni mwatsuka bwa? Ayi ife tadzuka bwino ndithu. Kaya uko mwachoka? Kwa bwino kaya kumene mwachoka. Ayi ifenso kwa bwino. Mvula yokha kumadabwa kuti kodi mvula mu Lilongwe muno ikuyenda bwanji? Wapeza kuti mtawuni muno mugwa mvula, komano kumene uko wachokera munthu udabwa kuti zinthu zake muti kuli kwande. Lezi matero kuchito sikuna devula kunyumba kumagwa mvula. Kumabereka excuse kuti DJ dwelapo kugwa mvula. Ndiye mabwana anawana kuti iwe kodi mvula yake itipoti kunoko sikugwa mvula. Komabe poti ndimezi kuchitikira ndithu ndikhulupirira kuti mwinanso madera ena mu Lilongwe muno zimene tukambazi ena aziona. Ndithu ndiye mwamwambo zinthu zimafuna umachita mwamwambo. Ine ndimafuna lokhala ngakhale lero timati ndi Father's Day Friday. Every Friday it's Father's Day. Then ndimafuna kuti titachita mwamwambo kuti bwanji mutayambe ndinuyo tinene kuti ladies first kusanthula. Ndi betali ngakhale ndi baba. Ndimafuna mutayamba ndinu kuti kodi newspaper imene mwatenga ya Nation mulinkhani zotani. Alright, to begin with the very front page of the Nation newspaper, government to government fuel flood in, 300 trucks alive, 400 expected Tuesday,
fuel queues is as government courts more Arab suppliers. Partly, the story says at least 300 trucks hauling diesel and petrol bought under Kenya's existing government-to-government G2G arrangement with Abu Dhabi have arrived in Malawi. The trucks, which started arriving in the country last week, Saturday, include 100 from local transporters and 200 from Tanzania and Netherlands. National Oil Company of Malawi NOPA has said about 1,409 trucks are expected to complete hauling the 51.5 million litres under the G2G deal. The development has so far eased fuel queues across the country, with the Transporters Association of Malawi, TAM, and Petroleum Retailers Association of Malawi acknowledging the impact of the G2 fuel arrival. Kanito yosangalatsa. Kani yosangalatsa ini anthu amayankhulabe government. So tione kuti ya koma tunena kuti ndikhani yosangalatsa chifukwa kunena zoona station mwapepuka komanso kukhanga kuti amabhasi aja matransport ezayamba kubwererako ndithu zikubwererako ndithu ngakhale namapezerapo kamwayi ndarana kweza ntebo khale omwe koma nkhani yabwino ngakhalenso azibambo lonso azimayi akufika kunyumba nthawi yabwino zogona pa filling station lati ndikukasaka mafuta ola anthu akangokhala pa ofisi pang'ono kugwiragwira ndizungulireko mtawuni mwina ndisake mafuta kuti ndikwanitse ukatenga oyenda ndiyobabiza zina zokanizire koma we should comment boma kuti awesetsa kumamvapo akunena kuti almost 400 trucks komanso tiyembekezere akukamba kuti zijati nkanena kuti uzamagula mafuta boma ndipo government to government khangati zagwira msewu ndipo zimene zinso zimene zitathandizire so nkhani yabwino ndiye tingopemphanso kuti zisakhale kwakanyengo khakhayi koma mmene zateremo ndikhulupirira kuti zipitirire kuti moyo wa Malawi ndithu asamachite kufutika kuti apeze mafuta chifukwa nsakunamize poyamba zinkangoneka ngati mafuta ngosafunika koma m'bale wanga mafuta ngofunika osati ulendo unokha chifukwa zinthu zambiri kuti ziyende mdziko ndi mafuta inuyo mukati muone mdziko mwathu muno mukuchitika ma development osiyanasiyana magalimoto amene amanyamula katundu zima machine zimene amayuza zimafuna mafuta tili ndi ma ambulance amanyamula anthu odwala zambirimbiri zimafuna mafuta so this is a very good development pamenepa boma ino tiliyamikire ndithu patsamba la the Daily Times pali nkhani imene akuti fresh passport printing woes. The Department of Immigration and Citizen Services has halted passport printing for almost a month now. Malawians seeking passport services have not been assisted. Immigration spokesperson Wellington Chiponde has confirmed the development. We indeed experienced some technical challenges with our passport issuance system a few days ago, to the extent that we were not issuing passport at a full production. Ine ndimanena kuti immigration ndi imodzi mwa ma department ofunika kwambiri mdziko muno ndipo inu taona mchaka chathachi mavuto amene department imene imakumana nawo system kuhakidwa Amalawi kuvutika kuti ayipange recover Amalawi kuvutika kuti apeze chiphaso so ziphasozi nzofunika kwambiri chifukwa amabusiness kuti akaone katundu amalira ziphaso zimenezi anthu oti ali mmatenda ena kuti mdziko mwathu muno sitingathe kuwapanga treaty mwina akufunika kuti akalandire thandizo la chipatala kunja amafuna ma passport ana a skulu ena amapeza ma scholarship ena saphunzira mdziko muno kuti apite kumeneko amafuna ma passport so kumamva nkhani yonena kuti ku immigration ndithu kwa mwezi ino pano I think akhala sakupanga ndithu print eziphaso zimenezi ndi nkhani yosakhala kuti zifukwa zake ndi akunena kuti choyamba kuti anali ndi some technical challenges ndi system yawo komanso tikati tikumbukire bwinobwino
contract ya e-tech amene company imene idapatsidwa mwayi opanga print ndi passport amene idapanga expire. Now adayipanga extend just for a period ka 3 months. That 3 months also yatanso. So ndi chinthu chinanso chimene tingapemphe ekuboma tikudziwa kuti ali ndi zambiri zimene akuyenera akugwira mdziko muno akuchita koma this is another department amafunitsitsa ataonetsetsako kuti zimenezi apeze supplier bwinobwino. That's why amagawagawa kuti muzona izi ni kuti provision yama services actually sikuti they are supposed to. Yes, they are supposed to and kunena chilungamo sikuti achakwera okha angapange manage zimenezi. That's why anapanga entrust ma officials ena ake kuti adzigwira ntchito kumeneko. Now ife tikupempha kwa ma officials kwapemphera amalawi kunena kuti ataonetsetsa kuti system aonena yoncho ayigwire zikhale bwino komanso ku immigration iko komanso timafuna tipempheso kunena kuti taonani zikakampani amene amasindikiza passport amenewa za contract yawo kodi zikuti bwanji zilongosoke ncholinga zimakhala zomvetsa chisoni kupita ku immigration ena achokera kutali ena kumagona ndithu panja nkhani yake kukasaka a passport. So this is another serious issue etiyapempha boma ipangidwe address ndithu. Sure, so on the front page of the Nation newspaper, handouts regulations ready in weeks. Part of the story says politicians will soon stop causing prospective voters with freebies, especially cash or risky jail, as the regulations to govern the prohibition of handouts under the Political Parties Act (PPA) of 2018 will be read before the 51st session of Parliament is set to open on February 14th, 2025. The regulations, the calendar being developed by a team called a reference group led by the registrar of political parties, Kizito Tentani, are expected to be completed in the next 2 weeks before validation of the draft with civil society and political parties. Others in the team are Roles Lunguzi from Malawi Electoral Commission MEC, Wines Chikankini, Minister of Justice, Joseph Shintolo, Registrar General, Harvin Ngwata, Malawi Law Society, and Joseph Chunga, Political Science Association. Nkhani ya bwino. Ino mudziwa kuti kuyandikira onse kuyandikira kuma chaka chino pa 6 I think it should be 17 September. Oh. Yes, ngati it's between 16 and 17. Madate agenda amenewa. Amalawi akaonetsa mphamvu yawo. Lichala ijakachika muinki kusankha mtsogoleri wa dziko lino. Komanso ma MP ndi makhansala. Ndiye nthawi ya kampeni ino ndine timadziwa izo zimene zimachitika. Amabwera atu ndi mphamvu, amabwera ndi katundu wosiyanasiyana, amabwera ndalama amalawi ekuti atikope nazo amatigayira mukandivotereke. Ndiye pafuna kubwera lamulo lonena kuti bwanji anthu adzimchita kampeni bwinobwino kumepanga mfundo zawo osati tidzipereka mahandout mapereka ndalama mapereka zinthu kuti tikupe anthu timayamba atikungoti siyasiya anangobwera komanso nthawi ngatino kusachitiketu maliro kwanda ashado MP timayamba transport ilipo bokosi nditani ndipereka kaya ndi mipingo yosiyanasiyana akuti ali ma function mapepa Sunday kuita na shadow kuita na IMP ndiye nkhani zake nditimayamba ndife koma ine I would like to support lamulo limene litabwera ndithu kuti ndikhulupirira kuti zimeneze zithandizira kuti number 1 anthu tizingomva mfundo ndipo munthu asamasankhidwe chifukwa chakuti watigayira ndalama kapena watipatsa zinthu chifukwa chimene chimachitika ndichi munthu kujatu apereka ndalama zake apereka katundu wake koma choti mudziwe ndichi akadzawina amafuna paja mudamudyera paja
abwezeretse ndi kubwezeretsa kwanu nkuona kuti mapeza kuti anthu akusolola ndalama zaboma paulowa katangale zinthu zosayenda tiyena amalawi akabwera ulendo uno ekudzatipatsa dzinthu tiye tilandire tikalandira timve mfundo zawo ndipo tisakamvotere munthu chifukwa chokuti kulandira tizilandira kulandira tizilandira asabwera udzatipatsa ino landirani idyani koma tisakamvotere munthu chifukwa cha ndalama komanso ndimafuna lamuloli litayamba nsanga kunena kuti kampeni ya chaka chinocho litayamba kugwira panopa ncholinga chake kuti anthu eti tikamvotere munthu chifukwa cha mfundo basi mfundo osati kuti amatigaira matimapana mumisonkhano ati wapereka ndalama mwakuti tikawana zingati ineyo ndazionapo ndithu osatiso nthawi ya kampeni I remember last year ndangoyiwala kuti inalira letiyo koma abale anzanga ndalama imene amamenyana nawo anali chigulu amene kuti agawane aliyese 1000 1000 serious nde tiapemphe anthu amene amapikisana m'maudindo osiyanasiyana kukangopanga mfundo zanu bwinobwino osanyozana amalawi akakuvotereni chifukwa cha mfundo osati chifukwa chokuti inuyo amwagawira kenakake. Food prices rise drives inflation to 28%. Malawi headline inflation closed 2024 on an upward trajectory, rising by 1.1% to the 1.1% points to reach 28.1% in December. The rising food prices, according to the figures from National Statistics Office released yesterday. Akanena za inflation muma zimpetetsa kuti amafuna one tanthauza chani mazimpetetsa ndikambasulireni kuti nani ndamalama zanga amene siri kuzidziwa akunena kuti zakudya mitengo ya zakudya ku Malawi kuno chaka chatha komanso chaka chinocho idakwera kwambiri ndiye nkhani yake a Reserve Bank alankhulako pa nkhani imeneyi governor sankhidwa kumene amafuta mwali pachoti kudziwa kuti kunali a Wilson kapanda ndi a president adasankha a governor ena governor tsopano alankhula kunena kuti inflation imeneyi mchaka chinocho tiyembekeze kuti itsika ipanga decline komabe akunena kuti mitengo ya zakudyayi ya zinthu ngati cooking oil bread chimanga ndi zina zitsika inde koma sikuti mwina zithakuchita kutsika kwambiri now ineyo ndi nkhani imodzi imene ndimanena kuti ya chakudya timayenera tidziona bwino ndipo ndimanena kuti ndi bwino kuti aliyense azipeza mwayi wa access kuti azikhala nacho chakudya chifukwa when you look at the price of chimanga panopa mudziwa mtengo wa bag ya chimanga panopa yes, suli stable kwambiri. Some are selling a bag of 50 kg at 70,000. Some are selling at 65,000. Some are selling at 55. So zuoneka kuti zinthu zikuchitika I think aliyese aumachita mmene wayimverera. Even the same bread mupeza kuti ena ndi 2,500 ena 2,000 ena 1,800. Of course it depends. Yeah, I know now quality also matters. Yes. But what I wanted to say is kunena kuti at least ine ndimafuna nditakhala wokondwa mitengo ya zakudyayi itatsika kwambiri ndipo zikhale zinthu zotithandiza chifukwa kunena zoona m'Malawi muno amalawi tikumana mavuto ambiri we know boma luyesetsa mavuto ngochuluka kuna mumango khalokuya ine sindikumakhala okuya ayi kunena chilungamo komano amalawi aufinyika ndingopereka chitsanzo timayamikira boma pompano unena kuti auyesetsa auchita bwino tapanga comment nkhani ya mafuta amalawi amaswera usana ndi usiku kusaka mafuta amalawi magetsi nde akungothima dziko mwathu muno amalawi
mitengo ya zakudya chimanga njodula, mitengo ya fertilizer njodula. So when you look at zinthu zimene zizi kunena kuti okay fertilizer kudula chimanga chodula, ine ndimanena kuti kwambiri tisazi inde ifeso zikutikhudza koma ndimanena kuti timganizire mzathu amene ali kuhewe, amene ali kunthalire kuti kodi angakwanitse simungodziwa kuhewe kunthalire kumpoto mudapita kunofe ofunika nthawi ina ofunika lero tikamadzati tikulowera chakunothiko tidzawapempha mabwana kuti madamu chilanga atayenda nawo apite nawo kuhewe kunthalire. Okay ndimanena kuti muganizire Malawi amene ali kumudzi kwenikweni okuti myeyo amangoti mwina agwira ganyo yake ncholinga chokuti apeze chakudya chathu cha lero andikunena chilungamo even mtawuni muno Amalawi ambiri akupanga survive ku nkhani yake yokuti akathamanga ka business apeze chakudya chathu cha lero, moyo nkumatani, moyo nkumapitirira. So this is another thing. Tisiye politics aside ndale kuzisiyako ineyo I would have loved ndipo ndidzakhala okondwera kuona boma likuyesetsa kunena kuti mtengo wa zakudya utakhala mtengo wabwino chifukwa pano pande tisaname aliyese yes kwambiri. All right, moving on to the business segment. Forex controls scare local films. The regulations make it harder to films to access forex. Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI) has said the introduction of new foreign exchange controls make it harder for businesses to access the forex they need to import raw materials and engage in other international transactions. The Chamber's reaction is contained in its assessment of the business environment in 2024, jointly signed by FCCI President Wesley Puri and Chief Executive Officer Daisy Kambalame. The forex controls are contained in the Malawi Government Gazette dated December 13, 2024, addressed to public institutions. Among others, the institutions shall be required to open foreign currency denominated accounts at the Reserve Bank of Malawi RBM, and that they will be required to convert 80% of their foreign currency receipts into kwacha, while non-government organizations are expected to convert 70% of their forex receipts to the local currency. Do you have one more in business? In business, nkhani yake yokukamba za inflation zijati timakamba useliko. So I will take another story imene ikukamba zakuti borrowing costs fall after inflation surpass. Borrowing costs for the UK government have plunged as an expected drop in inflation at home and in a core inflation in the US raised belts that central banks will cut the interest rates in the months ahead. Okay, what do you have there? Maybe in international? Yes, we move to international. Mozambique post-election death toll rises on inauguration day. At least 8 people died in Mozambique in the post-election demonstrations on Wednesday, the day President Daniel Chapo was sworn in. A local non-governmental organization, Platform Decide, said the death toll since the demonstrations against the October 9th elections results started in October rose to 308. It should have been a day of celebration, but the demonstrations took on the other proportions, and we have more deaths in Maputo and Nampula. Club of Mozambique online publication quoted the organization as having said in a report. Zosakhala bwino amzathu ku Mozambique ali ndi mtsogoleri wa nyuwani amene dzina lawo kuti ndani? Daniel Chapo.
Daniel Chapo. Yes. Daniel Chapo. Yeah, congratulations to Daniel Chapo. I understand this. So wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino ndithu a Michael Usi anali nawo ku mwambo umenewu wolumbiritsa abambo Chapo, ndipo ndimanena kuti nzomvetsa chisoni chifukwa pa tsiku limene amalumbiritsawo zikumveka kuti kumeneko anthu ena ataya miyoyo yawo. Yes. Kamba kodana ndizotsatira zake sankho chini Daniel Chapo adawe. Yeah, so ndinkhani nimaona ngati kuti ino yazizira kuti zatha bata labwerera. Ayi zikuoneka kuti zikupitirira mwapo ndi apo, komabe at least I think zachepa kusiyana ndi mmene zimachitikira mbuyo muja. Koma chachikulu nimaona kuti ndi bwino kuvomereza kunena kuti okay, fail taluza, the country should move forward, because mukati muone inu kumene kuja kwaonongeka zinthu zambirimbiri, and it will also take the government to spend a lot of ndalama pa zinthu zimene mwina adakhonza kale adathana nazo. Mmalo mumapita chitsogolo tikubwerera mbuyo. Ichi chikhale chitsanzo kwa ife kunoko titengerepo chitsanzo kunena kuti ife zathu tikukamba kuti ndi mu September. Tiyeni tichite kampeni wabwino, tiyeninso tidzavote bwino, ndipo amene adzapezeka kuti wapambanayo kuvomereza kuti dziko lathu lino lipitirire kupita patsogolo. Timatchuka kuti the warm heart of Africa, dziko la mtendere la mkaka ndi uchi. So ndi bwino kuvomereza kuti at the end of the day imene tanenera kuti tipitirire kupita chitsogolo. Alright, I'll take one in the arts and culture segment. Board investigating UMP Festival scammer. International promoters and event organizers of Africa is investigating South African-based scammer who is believed to have duped UMP Festival organizers. He is alleged to have acted as a middleman, a broker, an agreement between festival organizers and two South African artists, Uncle Waffles and Satrio, to come and perform at the festival last October. Okay, the back page of the Daily Times, team ya dziko lino ya the Flames ayitana kuti ikapange nawo participate mu mpikisano wa chani. Timakumbukira kuti chaka chatha Flames idapanganawo withdraw kuti sipanga nawo participate, koma mchaka chino ayitana. Ine ndimafuna nina kuti mwina umene uthaso kukhala mwayi wokuti anyamatawa asewereko mpira, mwina kukonzekera magemu amene angamabwereso chitsogolochi, komanso pachatimu ilibe mphunzitsi watimu amene analipo anali ongogwirizira. Pamenenso mwina tikuunguza atha kupezeka kuti mphunzitsiyo wapezeka mu nthawi yake, mwina itakhala gemu yoyamba kuti aone kuti kodi chitsogolo achite bwanji ndi timu imeneyi. Koma You have one more in the international sports. In the international sports, yes, one more ilipo ndithu pali nkhani apa imene ikuti Amorim backs Maguire. Manchester United head coach Ruben Amorim says disposed captain Harry Maguire is a leader again. It took just 5 months following Maguire's 80 million move from Leicester in 2019 for the manager Oregon Solskjaer to install the England defender as his captain, but the 31-year-old was stripped off of his role by Solskjaer's successor Erik ten Hag in July 2023 in a move that was expected to lead Maguire's exit from Old Trafford. Instead, Maguire rejected the move to West Ham after United accepted the bid for him and eventually forced him away back into Ten Hag injury-ravaged team. Zikuoneka kuti mphunzitsi wa tsopano wa timu ya Manchester United akumkhulupirira ndithu mzibambo amene Maguire anthu ambiri amadana naye chifukwa amachita mablanda ena ake okuti osayembekezera posayenera kuphonya iyeyo kuti achinye amapezeka kuti iyeyo waphonya, koma mphunzitsiyo akunena kuti iyeyo amamkhulupirira ndithu Maguire mpleya wabwino amuyamikira. Osayipoti zili bwino panupa. Zikazavula sizambo kugenda nya. Alright, that also brings us to the end of our today's edition of Case Review. Remember, we just take you through some of the stories, and for you to have a full picture of what's in the papers,
You can get your own copies. The Nation newspaper is going at 2,500 kwacha. And the Daily Times at 2,000 kwacha. In our today's program, you are with me, Charity Chilanga, alongside Emmanuel Georgia. Continue watching Luntha television for the rest of our programs. Good morning. wairesi yakanema ya Luntha ndi wairesi ya mpingo wa katolika yomwe imafikira anthu onse mdziko la Malawi komanso maiko akunja. Zina mwa zomwe wairesi imachita ndi monga kujambula ndi kuwulutsa mauthenga ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndi